coming. Yes, thank you. We'll follow you. Mr. Gorbatjov and the panel. Thank you. Так. Я вижу знакомую здесь фотографию. I see a familiar photograph, he says. I see a familiar photograph. Yes. We're going to talk about this picture. Об этом мы тоже поговорим. But first I just say a little bit in Danish. Но сначала несколько слов он скажет по-датски. I hope you won't consider it rude. Не считайте, что это проявление невнимания к вам. Velkommen til den 11. time. Min gæst i aften er Sovjetunionens tidligere generalsekretær, Mikhail Gorbatjov, og tolken Pavel. Just to be sure if this really is Gorbatjov, I want to ask if he can tell us something which only Gorbatjov would know. Чтобы убедиться окончательно, что перед нами действительно Горбачев, я хочу задать вопрос, спросить то, что знает наверняка только сам Горбачев. Давайте. Okay, so what's your question? No, my question to him is if he could tell me something which only Gorbachev would know. Вы можете что-то сказать такое, что знаете только вы, только Горбачев, и мы тогда окончательно убедимся. Что это Горбачев? Мы с Павлом знакомы 22 года. Well, Pavel and I have known each other for 22 years. You too? Yes. Это я знаю, и он больше никто. That is something only I know and he knows. You have proven your point. Хорошо, вы доказали. Let's talk about this picture here, which was published recently in international magazines. Начнем вот с этой фотографии, которая недавно появилась в международной прессе. It shows Mr. Gorbachev in a commercial for a famous French luxury bag maker. Рекламирует известного изготовителя товаров класса люкс. And my first question is about this picture. What's in the bag? Что здесь в этой сумке? Не знаю. I have no idea. Not at all? Вообще здесь больше смысла и значения, чем вы сказали. More meaning here than what you have said. Yes, and we're going to talk about that. Об этом, конечно, поговорим. But if you could go ahead and talk about... Если вы обратите внимание, if you look at it closely, то перед нами остаток you will see that there is the fragment, the remnant of the Berlin Wall here. That was the symbol of the division of Germany, of Europe, of the world. This is a reminder to all of us of the very important things that happened that are making it possible to do these simple things. And thank you very much for that. Да, спасибо вам большое за это. But is Mr. Gorbachev driving on the east or the west side? Вы на восточной стороне здесь или на западной стороне? Это вообще в другом месте. That's actually in a different place. Это уже реликвия. This is the remnant. This is a relic of the wall. И это It's not the wall itself. Так ведь, Паш, по-моему, да? Ты был? Меня там не было. It may even be outside the city. But mentally then, are you driving on the east or the west side? Ну, а внутренне, в вашем, так сказать, сознании, вы на восточной стороне или на западной? В центре. In the center. Very diplomatic. Очень дипломатический ответ. But if you look closer on the picture, you can actually see that in the bag there's a book. Но внимательно посмотреть, и мы увидим, что в сумке книга. And there's some text here in Russian which says... Здесь текст по-русски, и говорится об... Murder of Litvinenko. Убийстве Литвиненко. Treason for $7,000. Это заголовок, видимо, журнальный. Предательство за $7,000. Were you reading this book? Вы читали эту книгу? Нет. No. 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 Я знаю. I understand when you say нет. Я понимаю. Нет, я понимаю. But who placed the booklet in your bag? Кто этот журнал или брошюру положил туда, в эту сумку? Кто организовал съемку? The organizers of this filming. But I think it's interesting. The booklet is there because это был горячий момент. At that time, that was hot news. Много было вопросов. There were many questions being asked at that time. And раз мы уж встретились, то контекст был ясен, что we met at that time, that made clear what the news context was at that time. Кстати, и до сих пор не ясно еще. And there are still things that are not clear about that whole thing.
What things? What are your own feelings and sentiments regarding the Litvinenko murder? Вам самому что вот кажется, какие у вас ощущения по поводу убийства Литвиненко? Ну вот, в общем-то, я думаю, это такое событие, которое обязательно надо раскрыть. This is something that needs to be investigated. We absolutely need to get to the bottom of it. I believe that both Russians and the English have to cooperate. Им не надо ни тем, ни другим either side shouldn't обвинения по поводу неизвестного. Bring in accusations when they don't yet know what happened. Тут очень важно это. It's very important to cooperate. Very important to cooperate. But I also think it's interesting that the Litvinenko murder is here because the way he was murdered. Интересно то, что вот мы знаем, как его убили. With very advanced radioactive очень современного радиоактивного яда. It seems like something from the Cold War, which the KGB would do. Это напоминает о холодной войне, напоминает о том, что, может быть, когда-то делало КГБ. So my question is, also because Вы думаете, что это, если дело, то только КГБ, а другие не могли? Are you sure that if such things were done, they were done only by the KGB and others were never involved? Not at all. Нет, конечно, я так не думаю. Время такое было. Весь мир поделен, It was a time of division of the world, international conflicts. Одни, я имею в виду, пусть это Соединенные Штаты, становятся на сторону. Some people on one side, let's say the United States, that takes the side of one party to the conflict. The Soviet Union or China takes the side of the other party to the conflict. That is what the Cold War was about. That is a lot of strain. It exhausted the world. The arms race, billions, trillions of dollars and rubles were squandered on the arms race. Yes. По 10 триллионов. $10 trillion each side, just the United States and the Soviet Union, spent on the arms race during the Cold War. A lot of money. Да, очень много денег, огромные деньги. But still, the Litvinenko murders reads like something from a Cold War spy novel. Так вот и кажется, что это эпизод очень похожий на холодную войну, на шпионский роман. If you are familiar with Не знаю. The Spy Who Came in from the Cold, известные шпионские романы, шпион, пришедший с холода, если мы с вами будем на основе суждений кажется, if we say it seems or I suppose, etc., if we base our judgment on it seems or I suppose, then we will not be able to answer the questions. А мы не можем сказать. To answer the questions, but my that's all we question, can say. I'm getting to my question, which is, вопрос такой. Which is, did the system which you tried to reform, the Soviet Union, которую вы стремились реформировать, советская система, did it ever go away, or is it still here in some ways? Эта система ушла в прошлое или в каком-то плане она по-прежнему еще существует? Я думаю, что Россия, которая осуществляет демократический транзит, суть которого выход из тоталитарного It is making a transition from a totalitarian system, from a totalitarian society to democracy and freedom. There are many such countries that are making that transition. Russia, I believe, is about halfway in that transition, at the most. Above all, we have taken care of the political and ideological aspects. We are also trying to clarify our history. We are trying to create the institutions that would be consistent with freedom and democracy. And there's still a lot to be done in Russia in this transition. This is the problem. When some are accusing Russia or making requirements toward Russia, they do not always realize that Russia, even though a lot remains to be done, Russia is on the way. Russia is making that transition, but this is a difficult transition. Yes, baby steps out of the office, as they say in the United States. Да, как говорят, маленькими шажками.